My day 1, scene I, on the abandoned barbershop along South Street is my wall of tally marks. Tally marks representing every day I have resentment toward. And since today is my 20th birthday, I am sitting at 7,305 marks. It may be a tad dramatic, but I've been adding to, and catching up, the wall since 2nd grade. Today, I trudged to the wall despite the pouring rain to celebrate the big 2-0. With a solid swipe of Sharpie, I stand back and look at my wall. Quite picturesque if you ask me. I've seen teens come to the wall to get pictures. It's a hit destination in our church mouse slum. What you're probably wondering is why I keep such a depressing monument. I am haunted by if-onlys. If only my parents would have stopped fighting each other and started fighting for me. If only I hadn't ended up in the foster care system, only to age out worse than I went in. If only I wasn't raped and abused repeatedly ever since I was 8. If only my teacher hadn't said I was stupid. Never going to get anywhere with my dyslexia. If only I wasn't living in a $150 car that I can't even drive to my minimum wage job. If only I had never been born, then the wall could sit clean from the marks of my pain. The crumbling bricks and chipped paint could fade without the years of Sharpie, pen, pencil, or whatever I could get my hands on. But since I have been born, the wall gets to display my pain. It's not enough for it to remain in me, no one would look twice. The rain starts to slow, and I take a moment to look around me. The sun is setting behind the clouds. In the park across the street, animals scurry across the lawn as they emerge from their hiding. This world really is beautiful, I can't deny that. A bluebird lands on the nearby park bench and sings the tune I walk home to. Scene 2, early the next morning, my alarm goes off at 7:30. I was already awake though, the mornings were starting to get cold again and never failed to wake me up rudely. I shuffle around my back seat, dressing for work. I look at the mess that is my sheets, but there's no point in smoothing them out. I'd only collapse once I came back from my double shift, tumbling from the car. I take a moment to brush out my hair, then start my walk to work. Unlocking the gas station, I take a moment to wash my face and brush my teeth along with a much-needed bathroom break before taking position by the register. The hours fly by, $30 on pump 2, 6 scratch-offs. Well, hello there gorgeous, $10 on pump 1. Among the normal currents of traffic and coffee drinkers, I never would have guessed someone could change my life. Around 7 o'clock that evening, when the after-work rush was finally coming to a close, a middle-aged man came into the station in a manner that reminded me of dancing. In a loud voice, the man sings, "Hello, hello. How are you this fine evening?" Praise God for this wonderful evening. I start, caught off guard, fine, and you? The man leaned against the counter, looking up to the ceiling as if he was gazing at a cathedral basilica rather than some cheap styrofoam. I am doing good. Blessed. I woke up today, praise God. The man pushes away from the counter and starts looking through the rows of snacks. Continuing, he asks, "What would you get if you were to choose something that was replacing your dinner?" Caught off guard again by his odd but definitely relatable question, I answer, "We don't have much in terms of good replacements. But I'd suggest beef jerky and mixed nuts, a wonderful idea." "Thank you, young lady." The man has an energy that must be exhausting, but he keeps on. "And what would you get as dessert, personally?" I start to laugh a little at this point. I'd get cherry sours, but we definitely have plenty of sugar to choose from. "An excellent suggestion," the man exclaimed, grabbing a couple of bags. While I start ringing up everything, the man starts going on about some story from his childhood. I started to zone out a little as I was putting the food in a bag, but came to attention just in time for another question. "What do you want to do with your life?" I heard this question asked many times in foster care. A method of advertising you to potential families. I also had a class my senior year of high school with a teacher that would keep asking but never really cared to hear our answers if they didn't include college. To get out of here, I guess. It wasn't much of an answer, but it was true. "Tell me more." "Well," I sigh, ready for him to leave, "I'm saving to move to New York City, start working for a real estate company, maybe even get into modeling if I can figure out how."
Your total is $7.38. That's amazing. The man gave me the biggest smile before digging through his wallet for change. I'm sure your family must be so proud. My parents are in jail. I haven't visited them since I was still in the foster system and I only did so because... Ngày của tôi một kịch bản y trên tiệm hớt tóc bỏ hoang dọc phố Nam là bức tường của tôi. Dấu hiệu kiểm đếm đại diện cho mỗi ngày tôi phải oán giận. Và vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 20 của tôi đang đứng ở vị trí 7.305 điểm. Nó có thể là một chút kịch tính, nhưng tôi đã thêm vào, và bắt kịp bức tường kể từ năm lớp 2. Hôm nay, tôi lê chân vào tường bất chấp trời mưa tầm tã để ăn mừng thắng lớn 2-0. Với một cái vuốt mạnh của Sapi, tôi đứng lại và nhìn vào bức tường của mình. Khá đẹp nếu bạn hỏi tôi đã thấy thanh thiếu niên đến tường để chụp ảnh, đó là một điểm đến nổi tiếng trong khu ổ chuột nhà thờ của chúng tôi. Điều bạn có thể thắc mắc là tại sao tôi lại giữ một tượng đài đáng buồn như vậy. Tôi bị ám ảnh bởi if only, giá như bố mẹ tôi đừng đánh nhau nữa và bắt đầu chiến đấu vì tôi. Giá như tôi không tham gia hệ thống chăm sóc người nuôi dưỡng, để rồi già đi còn tồi tệ hơn lúc vào. Giá như tôi không bị cưỡng hiếp và lạm dụng liên tục kể từ khi tôi lên 8. Giá như giáo viên của tôi không nói tôi ngu ngốc, sẽ không bao giờ đi đến đâu với chứng khó đọc của tôi. Giá như tôi không sống trong một chiếc xe $150 mà tôi thậm chí không thể lái đến công việc lương tối thiểu của mình. Giá như tôi chưa từng được sinh ra, thì bức tường có thể sạch bong khỏi những vết đau của tôi. Những viên gạch vụn và lớp sơn sứt mẻ có thể phai mờ nếu không có bút mài, bút mực, bút chì hay bất cứ thứ gì mà tôi có thể chạm tay vào theo năm tháng. Nhưng kể từ khi tôi được sinh ra, bức tường sẽ thể hiện nỗi đau của tôi. Nó ở lại trong tôi thôi chưa đủ, chẳng ai thèm nhìn 2 lần. Mưa bắt đầu chậm lại, và tôi dành một chút thời gian để nhìn xung quanh mình. Mặt trời đang lặn sau những đám mây. Trong công viên bên kia đường, các loài động vật chạy nháo nhào trên bãi cỏ khi chúng chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Thế giới này thực sự rất đẹp, tôi không thể phủ nhận điều đó. Một con chim xanh đậu trên băng ghế công viên gần đó và hát giai điệu tôi đi bộ về nhà. Kịch bản 2 sáng sớm hôm sau, báo thức của tôi kêu lúc 7:30. Mặc dù vậy, tôi đã thức rồi, trời bắt đầu lạnh trở lại và không bao giờ đánh thức tôi một cách thô lỗ. Tôi đi lại trên ghế sau của mình, mặc quần áo đi làm. Tôi nhìn vào mớ hỗn độn là các tấm khăn trải giường của mình nhưng chẳng ích gì để làm phẳng chúng. Tôi sẽ chỉ suy sụp khi tôi trở lại sau ca làm việc kép của mình. Lật đật bước ra khỏi xe, tôi mất một lúc để chải đầu, sau đó bắt đầu đi làm. Mở khóa trạm xăng, tôi dành một chút thời gian để rửa mặt và đánh răng cùng với thời gian nghỉ ngơi trong phòng tắm rất cần thiết trước khi vào vị trí của sổ đăng ký. Số giờ trôi qua, $30 trên máy bơm 2, 6 lần bù lỗ, chào bạn tuyệt đẹp, $10 cho máy bơm 1. Giữa những dòng xe cộ bình thường và những người uống cà phê, tôi không bao giờ ngờ được ai đó có thể thay đổi cuộc đời mình. Khoảng 7 giờ tối hôm đó, khi giờ tan sở sắp kết thúc, một người đàn ông trung niên bước vào nhà ga với bộ dạng nhắc nhở tôi đang khiêu vũ. Bằng một giọng lớn, người đàn ông hát xin chào. Bạn thế nào vào buổi tối đẹp trời này? Ngợi khen Chúa về buổi tối tuyệt vời này. Tôi bắt đầu, mất cảnh giác. Tốt thôi, còn bạn? Người đàn ông dựa vào quầy, nhìn lên trần nhà như thể anh ta đang nhìn vào một vương cung thánh đường hơn là một cái thùng xốp rẻ tiền nào đó. Tôi đang làm tốt, hạnh phúc, hôm nay tôi thức dậy, hãy ngợi khen Chúa. Người đàn ông đẩy ra khỏi quầy và bắt đầu nhìn qua các hàng đồ ăn nhẹ. Tiếp tục, anh ta hỏi, bạn sẽ nhận được gì nếu bạn được chọn một cái gì đó thay thế bữa tối của bạn? Mất cảnh giác một lần nữa trước câu hỏi kỳ quặc nhưng chắc chắn có liên quan của anh ấy, tôi trả lời, chúng tôi không có nhiều thứ thay thế tốt nhưng tôi đề xuất thịt bò khô và các loại hạt hỗn hợp. Một ý tưởng tuyệt vời. Cảm ơn cô gái, người đàn ông có một năng lượng chắc hẳn đang mệt mỏi, nhưng anh ta vẫn tiếp tục, và bạn sẽ lấy gì làm món tráng miệng? Cá nhân, tôi bắt đầu cười một chút vào lúc này, tôi muốn nhận được mãng cầu xiêm, nhưng chúng tôi chắc chắn có rất nhiều đường để lựa chọn. Một gợi ý tuyệt vời, người đàn ông kêu lên, lấy một vài túi. Trong khi tôi bắt đầu nhắc nhở mọi thứ, người đàn ông bắt đầu kể về một số câu chuyện thời thơ ấu của anh ta. Tôi bắt đầu hơi lo lắng khi cho thức ăn vào túi nhưng lại chú ý đúng lúc cho một câu hỏi khác. Bạn muốn làm gì với cuộc sống của bạn? Tôi đã nghe câu hỏi này được hỏi nhiều lần trong lĩnh vực chăm sóc nuôi dưỡng. Một phương pháp quảng cáo bạn đến các gia đình tiềm năng. Tôi cũng đã có một lớp học vào năm cuối trung học của tôi với một giáo viên luôn hỏi nhưng không bao giờ thực sự quan tâm đến việc nghe câu trả lời của chúng tôi nếu chúng không bao gồm đại học. Tôi đoán là để ra khỏi đây. Nó không phải là một câu trả lời nhiều nhưng nó là sự thật. Nói cho tôi biết thêm.
Cha tôi thở dài, sẵn sàng để anh ấy rời đi. Tôi đang tiết kiệm để chuyển đến thành phố New York, bắt đầu làm việc cho một công ty bất động sản, thậm chí có thể tham gia vào nghề người mẫu nếu tôi biết cách làm. Tổng số tiền của bạn là 7,38 đô la. Thật đáng kinh ngạc, người đàn ông nở nụ cười tươi nhất với tôi trước khi lục ví lấy tiền lẻ. Tôi chắc gia đình bạn phải tự hào lắm. Cha mẹ tôi đang ở trong tù, tôi đã không đến thăm họ kể từ khi tôi vẫn còn trong hệ thống nuôi dưỡng và tôi chỉ làm như vậy vì